వాటర్ గ్రేజర్ ఏ విధంగా బిగించడం చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్లయితే ఓకే, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ఖచ్చితంగా. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రేజర్ బిగించుకున్నప్పుడు గ్రేజర్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసుకున్నాక గ్రేజర్ ఇలాగ కొలత తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ సెంటర్ టు సెంటర్ చివరి కొలత తీసుకున్నాం. ఎత్తు కూడా కొలత తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్, ఎంత వస్తుంది అనేది. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఈ విధంగా 2 మేకులు కొట్టుకున్నాం, గొబ్బ మేకులు 2 అంగుళాలు ఎత్తు ఇలా పెట్టుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా మేకులు కొట్టేసుకుంటే ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మేకలు కొట్టుకున్నాక గ్రేజర్ని ఈ విధంగా తగిలి తీసుకున్నాం. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ గ్రేజర్కి హాట్ వాటర్, కూల్ వాటర్ ఉంటాయి, 2 కనెక్షన్లు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. యాంగిల్ వార్ ఉన్నది కూల్ వాటర్ ఫ్రెండ్స్. వాటర్ వస్తాయి, వాటర్ వచ్చి కూల్ వాటర్. కూల్ వాటర్కి వచ్చేవాటికి ఫ్రెండ్స్ కూల్ వాటర్ లైన్ కనెక్షన్ నార్మల్గా ఇలా వేయించుకోవాలి. కలుపు. ఇదిగో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఇన్లెట్ అని ఉంటుంది, చూపెట్టి. ఇక్కడ ఇన్లెట్ అని ఉన్న దగ్గర ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి, బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది. దీనికి ఇలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ హాట్ వాటర్ది. హాట్ వాటర్ వచ్చేసరికి హాట్ వాటర్ దానికి వాల్ అవసరం లేదు, వాల్ కావాలంటే వేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం అది. వాల్ లేనప్పుడు అలాగే నెక్స్ట్ స్టెప్ వేసుకుని సరిపోదు. ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూపెట్టి క్లియర్గా హాట్ వాటర్ అవుట్లైన్ ఉంటుంది రెడ్ కలర్తో, ఇలా వెలిగించాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి పైప్ ఏమైనా బెండ్ అవుతే ఈ విధంగా సరి చేసుకుంటాడు. లింగ్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ అక్కడ ఏమైనా వంపులు ఉంటాయి. వచ్చేసరికి కూల్ వాటర్ ఇలాగిచ్చాం మామూలు పైప్తో, హాట్ వాటర్ పైపు ఇలాగిచ్చాం ఫ్రెండ్స్. ఇన్ను అవుట్ అని ఉంటుంది. ఇన్ను కూల్ వాటర్ వెళ్తే అవుట్ హాట్ వాటర్ ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఆల్రెడీ పైప్ ఇలా పెట్టాం, కూల్ వాటర్, హాట్ వాటర్ ట్యాప్. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీనికి ప్లగ్ ఉంటే సరే సార్ ఫ్రెండ్స్, లేదంటే మనం ప్లగ్ బిగించుకోవాలి. అర్థమైందా? ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, రెడ్ ఫేస్ బ్లాక్ మోటార్ క్లీనర్. ఇది పాత ప్లగ్ ఫ్రెండ్స్. కొన్ని గ్రేజర్లకి ప్లగ్తో వచ్చేస్తుంది.
లేయర్ గ్రేజర్లో బట్టి ఖచ్చితంగా 16 amps 3-pin టాప్ అవుట్ తీసుకుని ఏ విధంగా బిగించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. గ్రీన్, ఎర్త్, బ్లాక్ నోట్లో. మీకు తెలియనట్లయితే ప్లగ్ మీద కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, మ్యాక్సిమం చేస్తారు క్లియర్గా. ఎల్లో, ఎన్నో, ఎర్త్. చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్, లెఫ్ట్ నోటర్ బ్లాక్, హెడ్ ఫేస్ రైట్ సైడ్ గ్రీన్ ఎర్త్. ఈ విధంగా ప్లగ్ బిగించుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. గ్రేజర్ పాయింట్ దగ్గర మనం ఆల్రెడీ వైరింగ్లో సాకెట్ పెట్టి ఉంచుతాం, దానికి పెట్టారు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, కూల్ వాటర్, ఇది హాట్ వాటర్ ట్యాప్. హాట్ వాటర్ ట్యాప్ రావు, ఇక్కడ మనం బిగించుకున్న వాల్ తిప్పి వాటర్ వదలాలి ఫ్రెండ్స్. సినిమా గ్రేజర్స్ వచ్చాయి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు గ్రేజర్ బిగించాక గ్రేజర్లో హాట్ వాటర్, కూల్ వాటర్ ట్యాప్ వస్తుంది. హాట్ వాటర్లో కూడా ట్యాప్లో వాటర్ ఈ విధంగా వచ్చే గ్రేజర్ ఆన్ చేసుకోవాలి. వాటర్ ఆఫ్ ముందు ఆన్ చేస్తే ఎలిమెంట్ పోతుంది. హాట్ వాటర్ గ్రేజర్ చేస్తే వాటర్ హీట్ ఎక్కి లైట్గా వేడెక్కింది. ఈ విధంగా బిగించుకోవచ్చు సులువుగా కట్ చేసి.